Bana oyinza okumala emyaka 2 ng'osavinga anti z'osavinga z'olya. I keep telling people the money I keep saving me every day. Okiwulidde eyo ensonga esooka point emu ne tugijjawo. Engeri ey'okubiri kwe kuba nti you team up. You team up with Doreen ne mufuna kye mukola ne pulling resources. It has a lot of advantages but it equally has a lot of disadvantages. Nti oluusi muyinza okuba temukwatagana. Doreen values ze tezikwatagana na zange kakati nze ndi mu kupushinga katugambe oba I have wanted to hire people for my YouTube channels because I have like 5. Really? Yes. And they are all doing very exceptionally good and I am one man team. Kakati njagala nnyo okuleeta abantu banyambeko. Nenga alignment in terms of dreams tezikwatagana. So kati abo ne twawukana. So omuntu gwogenda okuleeta ku business mu partnering mulina okubanga mulina views nga ziri all together. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi, lovelies. Welcome to Love Life on my YouTube channel, Doreen Asasira. And well, thank you for liking, sharing, commenting. Feedback in either positive or negative, we appreciate. And well, today, for the first time, I brought my longtime friend. Between a relationship here, it's a love-hate relationship here. Dennis Duke, a singer. Bobango Olinyoko YouTube, I'm sure you've seen his face, like on YouTube, especially if you're into farming. Then Bobango Wariola TV at what's it? Urban TV, NBS TV, yes. Dennis Duke ngayambale suit wali na very serious. Sina so mama wulire nogamba yo. How are you, Dennis? Ndi bulungi. Oli bulungi. Mpozi goli otya. Ndi bulungi. Mpozi bagamba wegweza nnyo luzungu tugenda kwogera luganda luzungu bana natusonyiwa. Tewali buzibu. Bagamba mama too much English. Actually ne juzi nalaba ku TikTok yange ng'abantu bangamba banaitwe version y'Oluganda and I'm like wait a minute. Abantu tetunnasoma nnyo bwe tutyo. Oba just Oluganda lwe tutegeera obulungi. So you see even on air I can put up a post and then I talk about it in English. What in akwa mu Luganda? Now explanation mu Luganda and you're like really? No, but I get it. You bring someone and you're like okay now let's speak in English and then in the comments Doreen English is too much. Come on, guys. No, again, the message to the government. It should be a sounding message to government to calling you. There's a problem, yeah? Yeah, there's a problem. That means there's a deficit in terms of literacy levels. Abantu tebasomye nnyo. But then statistics ziraga nti literacy levels zeyongedde naye ate tukyalina gap ennyingi ey'okubridging a gap because English wouldn't be a problem by now. Nti Dylan olaba mutabanyi wange alina emyaka 4 naye asi afu oluzungu asina abantu abakulu si mbubi but it's because no, but I've seen that though. Yes nekirala nti newankubadde zino ennimi zaffe zetukuliddemu naye oluzungu lutuyambako kinene okugattaganya. For example nze ndi musajja mugisu kati wengenda mulango sisobola te kwogera Luganda oba Olugisu oluzungu lwetuzettawa opportunity wejja okugenda ebweru tobya na buzibu bwonna because at least omanyimu akazungu so naffe ffennyini ng'abantu twesuuliddeyo gwa nagga tetwotaddemu nnyo budde kuyiga zino ennimi so ng'ate zituyamba nze guno mwaka nassazeewo ngenda yiga lu French
Bwenva ku French, njagala kuyigayo lu Spanish. Bwenva ku Spanish, then njagala. Yeah. Because I want to enrich myself. Oh, that's beautiful. Yeah. Yep. So Banange, how is business? Not bad. Lwakuba nti business is not bad. Naye olusi tubeeramu what we call slow business seasons. Wabeerawo times nga economy eri a bit bad. Yes. Nti abantu economy bwebeera ng'ekola bubi, abantu baholdinga ssente. Ate business fe abamu ze tuddiringiramu zaakwejalabya. So omuntu ajja kugamba kanfumbe emmere ewaka naye nneme kugenda spending emitwalo 10. So kituwa affectingamukko. Naye alhamdulillah tukyatambula. So Banange fe abamu bafaalibo nga tukyakutukumisinga mu media. Do you have plans of coming back? Ye kyakujja mu media. What happened exactly? Just woke up in the morning n'ogamba naye omanyi sikyalina passion. I don't know. Kwa abamu tusigalayo for passion. Passion tesobola kuggwamu naddala. So what prompted you to Doreen tukula tetudda buto, tukula tugenda mu maaso. So buli lwokula obuvunaanyizibwa bweyongera. Akati ennyingizaayo ey'ensimbi bweba gwe nange tukozeko mu mawulire okimanyi temuli ssente ziryawo nnyingi. So nasalawo ne ŋŋamba kaŋŋendeko ebweru tomanya nja kuyiiya tulabe. Era eky'omukisa omulungi Katonda nannyamba mwana tuno ne biyitamu ebyaddala ne biyitamu and life has been good, honestly. That's what I can say. So hopes of coming back? Hopes of coming back, they are 50-50. Why? Because I still love being in the media. It's something that I did out of love. Yes. Ekyokubiri bwe ndifuna employer nga ampa kyenjagala. Sobola omanyi sagala mbadde sagala kiyisaawo naye bw'aba asobola okumpa ssente zenjagala because ngeraageranya bwe mbeera ebweru eno essaawa 2 nga nkoze ssente mmeka kakati bw'oba ontutte onompa ssente mmeka okitegedde. Ekyokubiri bwe kinaaba kigaanyaawo nze ndi kukola nnyo nnyinza okutandikawo media house nga Dukes Media ne tuba nga tukitambuliza ddala. Kati Banange Duke, there's something that caught my attention and thank God since nzeka ekitrending. I was even somewhere minding my business. I was at home. Naddayo waka. Sometimes the truth batubuze nsoka nezija isimu nga kanje mberako ku TikTok mpaka wetujja. Kulaba. Ngamba no, when I know him. This Dennis Duke. Onyala. Omugisu mwennyini. Banange abagisu. Kakati, I saw the post you wrote and I was very disturbed. What is going on? And then you said last year alone. Last year alone, I attended total 15 weddings. Sebo. Okay, Wagamba. Last year alone, I attended in total 15 weddings and I was over the moon about it because, well, my friends had chosen commitment over lejaja. Leja omumanyi. Leja kutemesaako leero n'enkya ne luli. That's leja. Okay. However, that happiness didn't last because as of today, only 4 of them are still standing. In fact, are still married, while the rest are back on the streets. I was like, wow, that statistic alone is heartbreaking. 15 weddings and only 4 still standing says a lot about the times we're in. We celebrate the wedding day louder than we prepare for the marriage life. That's very true. And I loved that statement. And then you say the scary part is most couples don't separate because they feel There's out no of love. love. No. Are you sure? No. Very 100%. They separate because they never built the tools to handle pressure. Okay. Because I'm married, mulimu pressure. All right. And then say someone will ask after saying 11 marriages collapse,
what did it teach you? Because sometimes God lets us witness patterns So that we don't can repeat learn. them. Exactly. Well, I decided to pay attention to the four standing ones, and I Mm-hmm. realized that there was communication, Mm-hmm. parental guidance, prayerful, and willingness towards making This marriage thing work. Exactly. And that was a touching thing. Nenga manino kuito ongambe kukoka tono. Tutanyemu ku nsonga. Njega tukanye. Tewali buzibu nzize. Marriage. Batugamba, some say marriage is a prison. Others say there's no happiness in marriage. Others say there's happiness in marriage. Others say make sure you don't marry wrong. And you're like, what is marrying wrong? Marrying wrong, like, by the time you're dating, and by the time I say yes to you, in my head, I'm like, it's you. So when I get in there, I don't understand, like, why are you saying I'm not married right? I married wrong. Then in my head, I'm like, what changed? Tupapanyo. And then shortly after that, when I saw your post, narigeno kangaruwa abatabaka ababewadde ring bichi ngabifudde. Tuba tuli awo. Kasitana obirabideko. Then nenfuna omulala ku social media eyangamba, can you imagine, I've just met this girl, but just 2 weeks of knowing each other, she's pressuring me into marriage. Yes. And then there are those ngabikwatayo. Anyway, then I don't know what is going on. Kakati, disclaimer. Sagala muntu holding accountable because I'm not a marriage expert. Yeah. I'm just a person that loves sharing the information jemba nina, experience jemba nini ye ntono njiwa abantu. So sagala muntu agambe nti ntegeera nnyo naye nina mwaka gezigeza akatono. Ekisokera ddala kituufu ebintu bino bizze bibaawo. Era okugamba nti mpulidde okugamba statement nti mu marriage don't marry wrong, no gamba it's a prison. Kati ebyo byonna bituufu kisinzira ani bobo wasiza. Some say you fall out of love, but then for you saying you actually don't fall out of love. You stop loving somebody or you stop showing it to them. For example, Doreen, if we are dating, no nyeza. I have not fallen out of love. Benkuchawa mba stopping zo kujikulaga. Naira veyotefa. Again, kati emala webanga, then neryo kefa. Tola banga yo ex gowachawe emyaka 10 noddamu n'omusinkana. Nga waloka spark akatono. Oba omulaba n'omuntu omulala n'owulira ekinugu. It is because the love didn't die. You only stopped showing it to them. So sometimes we don't fall out. Most times we don't fall out of love. We just, fail to handle the pressure that it actually comes with. Mweyo article era nagamba nti abasinga obungi naddala abakyala twagadde nnyo mbaga ne twerabira nti obufumbo kye kiddala. Yes, it is also very true nti statistics eziraga nti abantu abatali bafumbo nabo baawukana. Yes. Kyennyamiza nnyo okulaba nti bano abateekinze step okugenda mu church mu butukuvu ate okitegeera lwaki kiwaawazanya matu olw'okuba nti kyo kiri mu public eye posts tuziraba bintu tubiraba. So statistic wise naye nga n'abaana abatagendanga mu church era nabo bakola ki ba divorcing oba ba separating. Yes, in simple terms. They do. So where is the problem? The problem nze wendaba in my own opinion nti nja kutandikira ku technology and advancement. Omulembe guno Doreen tukopye nnyo western cultures ate ne tuzaagala ate tuziteeke muno. For example, gw'okopye western culture nze sizikopye. Nze ndi musajja yakulizibwa okuva ebulambuuli embaale. Bansala embalu ne baŋŋaa omukazi alina okufukaamirira okiwulira. Kakati nsanze Doreen Doreen fewafe tetufukamira vanne kuba nti oli mukiga olabye Nicki Minaj engeri gy'ayisamu bbaawo oba Kim Kardashian telemundo zino ezo zonna zitu creating the image gye tutalina kubeera nayo. Ekyokubiri edda nedda obufumbo bwabanga gwabanga mulimu gw'abazadde buvunaanyizibwa bw'abazadde so si bwaffe ennaku zino ensangi zino ffe twerondera. Kakati edda abazadde baalondanga omuwala nga balina kwe basinziira nga bakola research nga family y'abantu kawala ako nno kalungi katendekebwa bulungi naye ennaku zino
tebataddeemu nnyo maanyi nti nze ndeeta bulesi daddi nfunye omuwala kasita abanga wa ddiini y'emu tugendere mu maaso okiwulira ate abantu bangi kankiyiseewo nga sinnakyerabira batunuulira nnyo eddiini ne beerabira okutya katonda n'eddiini byanjawulo olwinyo nsobola kubanga osaba buli sande oli mukatuliki nange nga ndi mukatuliki neŋŋamba nfunye mukatuliki munnange naye tekitegeeza nti otya katonda you could be going there kati tetufaayo nnyo okulaba abantu batya katonda tufaayo twagala abantu abatufaananya amadiini ontegedde nti ndi musiraamu nina okuwasa musiraamu ekyo si kyekirina okubeerawo newankubadde nti bw'oba osanze musiraamu munno ng'atya katonda kiba kirungi kakati abazadde baffe edda be baatulonderanga abawala ne boogera ne bazadde bannaabwe ne bakwasaganya kino ekintu ekyokubiri abazadde bano era baakolanga nnyo bukubirira okulaba nga buno obufumbo bukola ki bubeerawo naye kati Doreen nkunyingizaako gumu onobye okiwulira muzadde luli atuulanga n'agamba buzibu ki n'agezaako okukola ki okubugonjoola ennaku zino nkunyiza mu katono n'ebintu ebiteetaagisa wakutemudde ebibi ate munnaayo oli empowered okiwulira empowerment is good naye ate oludda kibi kakati eyo nayo nsonga ndala sometimes nekwata TikTok nogenda live kutandika weebale nnyo so ebyo byonna bituleetedde okuba nti obufumbo bw'ensangi zino busasika mangu ensonga eyokusatu mbadde nkyakujjira nti we compare a lot Doreen goli mukyala wange oli ayina mukyala we naye kati olaba oli kasuku wagulidde mukazi we BMW gwe naawe gyoyagala nedda we are different people we earn differently nfuna sente za njawulo n'oli afuna sente za njawulo osanga yajjewoze n'okugyewola naye gwe tomanyi naye kati oyagala kunteeka ku pressure nga yabonda asasula mpola kati ebintu ebyenfuna nabyo bituleetedde okwawukana nnyo mu bufumbo ndowooza nti tetwewa nnyo obudde kumanya biki bikola bufumbo naye nga tubwagala ekyamazima kyo tubwagadde era ndabyeko abavubuka bangi emyaka gyange n'abalala abatono nga bakoze commitment which is a good thing naye tetufuddeeyo nnyo kweteekateekera bufumbo for example finances okimanyi statistics ziraga nti ebyenfuna oba ebyensimbi is one of the leading causes of divorce oba okusasika mu maka apart from cheating and disrespect finances yes gwe genda ku Google genda wonna typingamu so let me ask would you go for 50-50 esobola okukola 50-50 ekola naye tekola wano kubanga wano abakazi ebweru ekola oba omuntu eyaliko ebweru najja wano oba omuntu ali willing okukikola naddala ku ludda lw'omukyalo kakati nze tosobola kungamba 50-50 because nze nakulira Mbaale ndi musajja mugisu bankuza kulabirira omukyala so I can't go 50-50 I don't even think about a woman's money honestly so finances tetuziwadde nnyo ki budde ate nga nsonga nkulu nnyo tegeeza abamu bagenda mu bufumbo nga partner omulaba strugglinga like njagala kitegeera strugglinga oba vane kwekyo naye nga temukkaanyiza butya bwe mugenda okurunninga amaka gammwe sente zino bwe zijja tugenda zikola tutya ebiseera ebisinga abasajja tetuwa accountability ku sente ze tufuna so nga ate omukyala yaba ayagala guno omwezi tugule curtains buli omwezi tuteekewo kino kakati your demands and my earning need to have they need to be alignment nti gwe byoyagala nange byenfuna bikwatagana for example nzo ng'omusajja kugula curtain empya si kyendiko njagala kufuna nguze ntya ettaka zimbire mbajje wano mu kipangisa naye ate gwe oyagala curtains empya ze walabye wa neighbor oba sina kindo oyagala TV ennene kakati ezo financial problems nazo ne tuba nti tetuzikkaanyizaako kakati bwonkaayanya njagamba Doreen tampa kitiibwa ate nange bwe sibikugulira nga bw'obyagala ojja kugamba omusajja ono takyampa kitiibwa takyanjagala ayina balala gwaziwa olaba tazimpa naye ate
nga otanga n'okubuza sente zo ziragawa. Webale nnyo. Ekyokubiri, fe abasajja naddala abatoogera ssente oluusi osobola okundaba ne miliyoni 3 ziri ku account n'ogamba omusajja alina ssente naye nga nazitegese maybe for paying something. Kakati that's what I'm saying, financial discipline and alignment need to be discussed before. Ekyokulala wagambe ya 50-50 kati mulimu abantu abajja nga abasajja balina mentality nti mukyala wange ajja kunnyambako. Mukyala n'atuukawo nga tayagala muyamba. Bali abavubuka ennaku zino 50-50. Vane ku 50-50 ne bwoba oleese 10-90 nga nze nkola 90. Omukyala afuna akakadde kamu oba bubiri naye nga akola bibye n'omwami akola bibye. Kyokka ate mulina abaana be bamu. Kati omusajja n'atuuka ekiseera n'agamba why is she even working? Kati okufuna eyo understanding your finances, how you're going to run your finances is very, very, very important. Ate ensangi zino abawala bagadde nnyo embaga ne batafaayo kubuulirirwa butya bwe bakwata musajja. Lwaki boogera nnyo nti no embaga fe abasinga ozaagala okusinga? Kubanga mmwe musinga ozaagala kyetuzaagala. Kubanga bwekitwale bwoti anything that puts a man's money out of their pocket. We don't want it as much. Era tukikola, there are two things. Number one, because it is mandatory. Mwana wa bendi olina omusasula olina okukola biki. Ekyokubiri, bwe mba nkwagala nnyo nja kukikola. Oba nga nina obusobozi ebintu biri bisatu. Oluusi command nkwagala nnyo ate n'obusobozi. Kwansobola okwagala ennyo naye ate nga sirina busobozi. Akati ezo factors playing change nnyo okulabika nti nkola embaga. Naye most times twagadde nnyo gowns tuzisambe, twagala nnyo tuprovinga abantu naye nga tetumanyi backflip. Ntera kugamba abavubuka bw'oba okyali mu kipangisa, why would you waste 50 million nti okola embaga oba emikolo? Bogus. Kwata ezo sente zennyini gwe bayite obagambe nti nina embaga bakusondera ezo sente togikolayo ogenda okola investment tebajja kunyiiga tobayita ku mbaga. Gwe bakole bwotyo kubanga bano obakola nti bannaye njagala buyambi njagala kutandika business tewalajja kuwa naye ku mbaga basonda omuntu nakuwa eky'e 15 2 3 kakadde oli ne yeeyama n'ente naye ate boga nti bannaye munyambe ntandike business tebakola ki kati nze nja kwevaamu lumu bayisemu ekibbo naye embaga etuuse ampayo akakadde ampayo bwe mmala ozikuŋŋaanya obulungi bwepaba misinde business ate bagamba wayi tukyetereeza bannaye wabuddewo obuzibu naye sente nterese okitegedde oli butuufu. Actually then nenenya ne bana abavubuka neweewula neweewola nimbugwe kola mbaga just lwambaga ate abakazi usually because ekyo kitandikira ku mukazi okuba omusiru. How do you let your husband boyfriend oba bba ogenda okuwasa okufuna loan okuwasa tolabanga kya busiru okyali mulina ku kazigo kamu 1 bedroom. What nonsense is that? Temulina mu full house into maybe you're struggling to pay even still struggling to even parent naye ate mwagadde embaga. I'm not saying don't do it. Do it when you're comfortable, when you can afford. Thank you. So bawala mmwe temuteeka nnyo basajja kuki ku pressure. Namwe basajja mmwe baana babendi tembakulusanya ate ne mbalekaawo. At least bwe kiba kiganye kwata sente oba bukadde 3 bumuwe agenda atandika obulamu. Because kiganye naye togenda viramu wano kwata ettaka kwata kino marriage eganye embaga saagikuwa but at least kwata bino ogeri nabyo. It's just good courtesy. I call it. Ntera kyogera buli nero anuka nkyogere newe ndiba nkoze eki nga njawukanye ne with your woman byonna byenkoze half of it babimuwe because abaddewo okitegeera so it's a courtesy that we give. I don't care how deep you've hurt me oba nkusanze bivaawo naye olina okusigala nti omuntu whatever happens they get a share of what you promised them. When you promise, make sure you fulfill the promises. Problem is these days I'm tired of this word. I don't know, but I'm just tired of the word. Abasajja ennaku zino abavubuka
What do you bring to What the do you table? bring to the table? I hate Where that is the word. table? First of all, they don't even have the tables. Akati, first create the table. Ndabe, what can I bring? Thank you. Ate ekyo I abavukando hate that nga word. tweddeko. What do you bring to the table? Omukazi agenze muleba n'akuzaayira omwana. What is that? That is the table. They've already created. Okimanyi ng'okugenda muleba. Kufana kuwona. It's either you come back alive or ofudde. Yes. Kiwulira. So I hate that word. it's not it shouldn't be used actually. And then I saw you some that does age also matter in that in the marriage situation? Of course it does. Big time. Not just actually age, but maturity. Because you'll find a 28-year-old boy in a very strong committed relationship or marriage. Ate ngo omusajja w'emyaka 4 ng'ali bw'ati muleejaleeja azungadde eno commitment yemubuze. Exactly, gye bali bangi. So age is very important, yes. Tofumbirwa ng'okyali muto nnyo. Ekyo kyo bannange ensobi gy'ogenda okukola okufumbirwa ng'oli muto nnyo. Okubeera omuto nnyo kwe kuba ng'oli mu myaka 2 paka nga 25. Awo obwongo bwo okyalaba obwongo bwo tebunnakula, tomanyi kyoyagala. Naye kati essaawa zino mmanyi kyenjagala. Okitegeera? I know the woman I want. Oba okitegeera? Nti njagala muntu ali bw'ati. My principles are now like natuuka dda ku principles. Sagala muntu ampa stress, njagala muntu ali understanding. Ebintu ebyo edda tetwali tetubitunuulira. Twatunuulira mabina. Doreen alina skin yenkuba. Okitegeera? So age sometimes has a very huge factor. Ekyokubiri, buli lwokula ntera nnyo gamba abasajja naddala abavuka abali bato ku nze bagamba tolaba nti oli omuwala omwagala tonnalaba abawala gye bali Doreen bangi ogenda out n'ogamba kino kankyogere buli lunaku ninayo omuwala gwenda gwe ngamba Katonda watonda naye ate olw'okuba nti kati nkuze sikyagwirana sikyabuukana buli omu. Why? Because kati nkuze naye ate olw'okuba oli muto you think wano kati otuuse nedda abawala ogenda kusigala obalaba. Focus to build yourself first, then eventually you will get somebody. Naye abawala bo bajja beerawo oba oli myaka ate kati ngaafa ng'abasajja kola sente kola sente be well. Do you know these days men are like, wow, we are the prize these days? Of course we are. Do you know why we are not? Men are the prize, guys. Why? Yes, because women are supposed to be the prize. Listen to me. Do you know why? Women are not supposed to be the prize. No. Why? Men are the prize. Men are not the prize. Yes. One of the days of women in men, they're waiting to be won by a man. You want to learn and grow. So if in case you have a daughter or that child, grab it from their mind. Exactly. To be one, my daughter can. How do I tell that to me? I'm trying to keep her saying, oh, if I come and say, oh, you look beautiful, then I win you by such a simple step. Exactly. So men are the prize. Like it's very okay. We've so suffered. Here's the thing. For me, why am I the prize? Because I get to choose Doreen. Doreen, you don't choose me. Okay. You don't. You want to marry me. It is impossible. It is me to sell money. I think Doreen Yonokamuase. Yes. So, in as much as women have been made to think that they are the prize, no, men are the prize. Because, for example, when it comes to issues to do with sex, you can choose whoever to sleep with. Whereas for me, it is only that chooses me. But when it comes to marriage, nze nsalawo nti kakati Doreen gwe njagala okuteeka ewaka. Okiwulidde? Bw'aba si Doreen si saagala. So ng'ate gwe gy'oyagala ofumbira si gw'osalawo nti njagala kufumbira wa Duke kubanga Duke tannasalawo ne bwe mba mudeetinga. So togenda muforcinga. Bwe buzibu obwo ate buli lw'onforcinga the more I harden, the more I don't bring you home. Please,
nina okutuusa nti kati ntuusizza okuba nti Doreen mwagale wange. Other than that, no. Bintu bitabuse. Then you talk about being prayerful. You prayerful in terms of praying together as a partner, because this is going to see. There's praying together as a partner, and then there's also being prayerful, and also chenazudde oba chena realizing nti we want marriage, but we don't want what it comes with. Yeah, you made that statement actually. Nti twagadde obufumbo naye ebijja nabyo tetubyagadde. Ffe tulowooza obufumbo bulina kubeera all roses. Oyagadde omwana naye toyagala bijja naye. Kakati oba omukyalo omusanze n'omwana mwagale n'omwana we, because that is the whole package. So marriage equally has pressure. It has demands. There are times you have to wait for your husband. You have to nti Doreen towira bulungi naye bba otava waka nga tanywedde chai. So there's going to be that inconvenience. There is always going to be an inconvenience. The moment somebody is not willing to inconvenience themselves for the other, that is a problem. Ekyokubiri, bw'obeera mu marriage, you stop thinking alone. You now think two people. That's where communication comes in. Bangenda tambula nkomawo late. Sekikyali kunze nja kudda waka saaze njagala nedda Doreen nkomawo naye nkomawo late. You have to be considerate. Mulimu ebintu nga tebagenda bikusomesa naye ng'olina obyeyigiriza. You have to communicate, babe, ndi ku mulimu but I'm running late but I'm coming. N'oli naye afumbye waka emmere amanye kanyongereko ku manda egira ebugumako bba wange agenda kujja. Otherwise when you don't communicate ojja sanga emmere ewoze. Bw'osanga emmere ewoze ojja complaininga. Bw'ocomplaininga n'oli naye anyiige. So we need to communicate very, very well, but also have emotional intelligence. Olina okuyiga n'omanya nti kati wano Doreen anyiize. Because fire can't cook fire. Actually, single to Tawanya. Kati wano Doreen ayiseeko. Because most men, I've seen most men say, because I know there are men who complain. Chimanyi bayomba. Most men abasinga bagamba abakazi bayomba. Auntie. Kazi ayomba. Bekutabuseeko ozira kufuna kazi nayomba. Ekiro nayomba kumachana. Kakati ofunda kuba n'omuntu ayomba because obumanyi anyiize. But then there are people who give you silent treatment. That one is that's the worst. Nti oyingira mu nnyumba nakutunuuliranga kasasiro. Okitegedde. So fundako n'oli ayomba obusungu bwe ne bukakkana mangu ne mukiguma n'omanya nti ddala mu butuufu naye oli akuwa silent treatment. Oba agenda kukutuga oba agenda kukusala ekiro kwegamba okiwulira. So tulina okubeera ne what we call emotional intelligence. Okumanya nti kati wano Doreen zivuddeko. Kati wano nina okubeeringa playing cool. One of the things I usually tell people nti olunaku lwendi kuba mukyala wange oluyi lwe lunaku lwe twawukanira. Siriddamu kubeera naye because aliba ndeese emize. Why? Nti nakula nkyeteekamu sirirwana na mukazi. Siri kikola ne bonteeka ku ssa. I will walk away. I will always find a reason to move out. Nice. But not fight with you. Nice. Because I grew up seeing violence elsewhere. I don't want to see it in my house. Nice. I don't want to see my children see me fighting or quarreling with you. No, that's the picture. But it doesn't mean that I don't fight or we don't have issues. Yes, so, yes. No banga weyigiriza okubeera emotionally intelligent. Okumanya nti kakati ono munnange wanayiseewo kati nze nina okwefuga. Ekyokubiri, there are days that you have to carry the cross 100%, not even 50, because it's supposed to be 50-50. Yeah. But you have to carry the cross. Omanye nti munnange ono leero tali mu mood ze. Kati wano nze ntopingawo eno love. N'ogiteekawo 100%. So I think most men, I understand they're supposed to be the head of the family, but baina kino ekintu ekya ego like it's natural. It's natural. Naye bw'okula otandika okirealizing. For example, when I come home and I don't find food, the question would be, oh, are you okay? Oli bulungi? Because oyinza obba toli bulungi naye nze kati ntandise mu kuyomba. I have to mind about you first
before I mind about me. Yourself. Emotional intelligence. Kubeera respectful and thoughtful about the other partner. Nego buli kaseera, whenever you want sex, you want sex. That's why they say most men are selfish. Exactly. Bachijaba. Yes, absolutely. You want sex, you want it. You don't want You to don't know if I'm okay. if they are in the mood to make that love to you, or they are in their period. Yeah. Women struggle with a lot. Yeah, we have a lot of kazi struggle with a lot. First of all, emotions. Hormones are with 24 hours. Exactly. You have to be able to grow and understand and decipher that. Yeah. I'll try tomorrow. I'll try tomorrow. Maybe I haven't made her happy. Maybe I need to do this. Because sex is not just about coming and having, intercourse and all that. No, it comes through the day. I'm preparing. My love, are you okay? Have you eaten? I'm sending you ice cream. I keep telling people. It releases hormones that make them happy. So you otuke wakango mukazi yakwe tegekedde banna nja kogera n'ebintu byesinako. Right? Oyinza osuka onebaga abafe kojja dio. Siri kojja. N'ebintu tulina okubyeyigiriza. No, but that's you have the to learn. reality. Because there's something you talked about in Amugun. I was analyzing it as well. No, Gamba, when you talk about the preparation, should we blame the counselors as well? Do you think yes, of course. Marriage they counselors? Don't. Because someone said these marriage counselors but were a tip of the iceberg. Waliwo akaseera nga kali bwe kati waliwo sente but they don't do that. I've never been there, but that's what they say. Ekyokubiri, everybody experiences their marriage as theirs. Yeah. They are what we call basic things that happen literally everywhere. Nti sente zijabula, abana bajja kujja, blah blah blah. Those are basic things that happen in every marriage, in every relationship. But there are things that are tied to your relationship. Your bao a snoring, or it a snoring, or chitegedde. How do you do with that? Kakati olina okuyigira mu marriage yo mulimu ebitagenda kubeera buli wamu. So you have to understand it in your own marriage and address it accordingly. Exactly. So they don't prepare us enough. Ekyokubiri, nabo bennyini teba preparingibwa. Nabo bennyini bali mu struggling with their own lives. So it becomes quite hard for you. There's someone who said, married. Auntie tebali married, exactly. So osanga father tafumbirwanga ko naye ate yakukansoli. Yes, I honestly respect them because babeera n'okwolesebwa oluusi basomye wisdom babeera nabyo. I'm not naye omuntu alwanyeko ku battlefield asinga general oku Twitter. Yeah. Oba owoku Facebook ng'awa amateeka naye nga tagendangako kuki ku battlefield. Kuba ku battlefield biralamu ku ground. Kakati omuntu abaddeko ku ground n'abiyitamu ajja kumanya butya bwa advising omuntu. Kati, you talked about your parents. I want to remember as well, like, would you, because ngaba ogamba era kuzofa abeerondera waliwo omuntu omuzadde n'akugamba nti naye mwana wawe oyo musajja timanedda bwe n'ogenda mu maaso. Even others decide not to invite their parents their wedding. Do they play a big role? Like in your heart when you feel like nze kugenda naye omuzadde naga okuva edda nedda eriso ly'omukulu awaddugala wewala. Abazadde Katonda yabawa obuvunaanyizibwa obw'okutulabirira, si kutulabirira mu mmere yokka wabula ne guidance. Ekyokubiri, ntera nnyo okugamba abavuka bannange nti bw'oba osobola funayo okwo ku bantu abakulu nga bakusinga emyaka. Tokwana mikwano gya myaka gyo gyokka nti Doreen tuli mu age bracket yemu. Technically tutegeera kyekimu, bw'aba nsingako katini oba bwe mba mmusingako tuli mu level yemu. Naye bw'ofunayo omuntu kati, for example, oli mu 35 oba 38 n'ofunayo omuntu nga wa 5, kitegeeza akusingako experience ya myaka 15. Wow. Kakati your experience, you can't neglect it. Kyekyo abazadde baffe kye balina okukola. Asobola okutunuulira omuwala n'agamba we tajja kufumba. Nga genuinely, of course, mulimu abazadde abamu nga balina nabo olusipaatu, balina issues kwagaliza ye nga ye kati waliwo ekyo nti ye gw'ataawasa ate gw'ayagala gw'owase. Byanjawulo muko. Kakati oli nga ddala mu butuufu genuinely akuwadde reason naga nti omuwala oyo mulabye naye mu ndaba yange ayinza obutafumba,
sometimes kirungi okumuwuliriza because tubalabyeko ababa ba advise nze nga tayagala kuwuliriza muntu yenna era n'atusa ekiseera n'akola ki ne baawukana oba omusajja oyo togenda naye mwana wange n'amuzaalamu abaana 3 n'amusuulawo okitegedde so weebale nnyo kakati ebyo nabyo biri awo naye ensonga gye saayogeddeko bulungi ya prayerful twetaaga nnyo tofuna muntu wa ddiini yo funa muntu atya Katonda naye bw'ofuna omuntu atya Katonda ng'ate wa ddiini yo well and good nagamako abantu bano again nagamba there's someone well it was a long distance relationship but like you would see someone go yeah you're gonna be in a good future kind of situation I go yeah but one day like it was 6 months into the relationship it was still a long distance like we're about to meet we're having these casual conversations getting to know someone questions here and there nangamba what's your faith nemugamba and then you bold nangamba tetusobola kukwataga nze sina gwe I don't believe in those things I don't be God I don't believe in God nemugamba what do you believe in nangamba nothing just a Rastafari kakati what do you mean yes chakwesikaza okay I was in shock nanga when mama enzo kugamba and akasa he has a good heart what surprised when I talked to mama yagamba chi and I try believing in God taina Katonda gwa nagamba mwana wange kireke nemugamba mami this guy nagamba nze nkugambye omuntu taina gwatya oba kyatira kakati nengamba naye kati biri bya bintu bibiri nagambyeko eggulu omuntu nti abantu bagamba nti nkola ebintu ebirungi nagamba ng'ataddewo nti singa tewaliwo ddiini abantu abasinga tebandibadde nga bakola ebintu ebirungi namugambye nedda mukwano abamu tukola ebintu ebirungi si lwa ddiini olw'okuba nti tulaba nti kyekituufu okiwulira bw'oba okola ekintu lw'eddiini kati kubamu ekifaananyi singa eddiini teyaliyo kitegeeza wandibadde nti mubi nnyo kati kola ekintu because kyekirina okukolebwa kintu ekirungi okubba tekiriiko kya ddiini oba ki that is wrong because you're depriving somebody of their thing bobbe emmotoka y'omuntu obwenzi okiki okitegedde ate nga bo betusuubira nti bali kumpi ne Katonda kati kya muntu sekinoomu ekyokubiri nga mami bwe yakugamba funangayo nnyo omuntu ng'alina kyatya oba alina gwatya kakati Duke nze sisobola kureleasinga nudes because how will I face my elders at home kiwulidde sisobola kweyambula sisobola kwagala sugar mami ne bw'aba alina $1 billion jampa not because I don't want the money I want it naye buli lwentunuulira senga wange mu kyalo andabe ku social media nga bampositinze nga ne sugar mami nga omwana kigwe twakuzoomwo awulira so ebintu ebimu funangayo nnyo omuntu ng'alina kyatya oba alina gwatya kiyamba nnyo because abantu bali mu ddiini nga beebuza nga bakola whatever olaba abo abapostinga abannaabwe ku Facebook oba social media is because tebalina gwe batya datinga muntu era ani nayogedde ne mukwano gwange Bruno kenemuga nti oliddamu datinga omuwala alina gwatya alina kyatya alina kya protecting nebo datinga omuwala nga ali awo tategerekeka era ajja vaayo atandika okwogera ebintu ebyekisi era ojja kudda mu mawulire because when young number he's a lover and he gets manipulated by he's a good guy honestly he is twakola ko interview nangamba man nina love I'm a lover but people manipulate me because of so you have to find somebody that has something they respect, somebody they fear. There are certain elements of their lives that will never come out because of those people, because they hold them accountable. Actually, when we talk about religion, they don't even they are fine. They are okay. They've raised their children. They are living a very good life. Ogenda fumbira omusajja atati akitaawe n'ennyoko. How do you expect them to respect you? Nga olaba engeri gy'ayogera ne taata wa muddamu nga bw'ayagala. Your father is your like era yagala nga nnyo omusajja n'omukazi abava mu maka agayimiridde. That's why it's good. Olaba taata waawe ne maama we bakyali wamu. Banange sagala munkwate mu bukyamu era waliwo abaayawukana nga bantu balungi. Omanyi social media babuukira nnyo nga tebategedde context in which you're referring something. So I need to clarify that.
bw'ofuna omuntu ng'ava mu maka agayimiridde taata we ne maama we balaba bali wamu, chances are high nti nammwe obufu kubanga babeera ne example gye balaba balabyeko example weeri naye baba nga tewaliwo example towasa tofumbirwa mami's boy fumbirwa mami's girl daddy's girl abo nno tebafumba tebawasa buli kimu mami nti omubuuziza tugulawo ettaka kambuuze ku mami a man actually I have a friend of mine yankubira esimu nga ddio ku nkooye nti kiki omusajja gwe nafumbirwa musiru nengamba ate kiki ye buli kimu addukira wa maama we nebugamba nti si kiwe kirina okubeera because as an independent man the fact that you got married this is your first counsel bw'agamba nti si ekyo oba bw'akkiriza nti tukole kino kyekyo kiba kyekyo mami omuconsultingako consultings but their decisions do not have as much impact as the person you're doing life with. Yes, so olina okuwasa omuntu nga yeetengeredde ali independent. They are not going to be tossed around in the saawa zino. They don't call me to tell me what to do. No, I know what to do. Teri asobola kuŋŋamba nti kati gula wano nedda nze ngula mukyala wange waba ayagadde wemba nsiimye. Ate you're resolving issues. I mean, some people run to parents. Yes. You have your, because things happen. Nokubira mama wo, mama woli, muwala wo, bichi. Some people say that's a wrong move. Very wrong. It's very wrong. Doreen bonyiza sikubira mama wo. Wakiri nkubira taata wo. Oh. Because ye muzeeyi we can relate. Oh, man to man. Man to man. Mugano mchala wange ayina engeri gyampisaamu obubi. Then daddy ayogere ne mama asobola okwogera ne muwala we. Ekyokubiri abazadde ye last solution nga byonna biganye kyensookerako gwe kennyini twogere tulabe Doreen engeri gye weesaamu ennaku zino sinungi ndaba nga tompuliriza because usually women are defensive. I know. Mwe mutunuuli nzize njogera naawe naye oli defensive bwe ndaba toyisaamu nenoonya omuntu mu society ffenna gwe tulabirako oba omukadde w'ekkanisa oba omusumba w'ekkanisa oba mukwano gwo naye nga mukulumukko ate nga mufumbo ne mugambako ate nga siogera nnyo bingi bikuswaza ayogereko naawe maybe onoonfuna mu ngeri ya awo bwe kigaana then abazadde ne balyoka ki nga ddala mu butuufu nga tuli kuva ya divorce literally. Awo then no involved. Why? Because tekinyuma nnyo buli kaseera muyombyemu daddy ne mami muyombyemu that it's weird, it's bogus, honestly, in my own opinion. I know. Newankubadde nti be bantu baffe be batutegeera naye be balina okubeera nga be baki very true abasemberayo ddala. So, talking to general, is that it one of the biggest problems as well? Do you know these people, they say, generation eno bangamba nti, okay, like I'm an old soul. Those days talking to jali ko mpamvuko. Ne juko miezi kalenga mukaga. Okakula miezi mukaga nane chozo de no gamba. Kati nze ntera gamba abantu nti gamba 1 month is enough. Ntera gamba abantu nti bw'oba osobodde datingako omuntu ono emyaka gumu ebiri. Nze bwe mbagamba ne bagamba tatufina muddo buli mukadde. Ensonga lwaki twogera bwe tutyo, they are it is not a must that every relationship that has had a longer predating life that will last. Yeah. Oba about dating zenko katono bagenda breaking and no, there is no statistics that guarantee that. However, longer marriages that have stood the test of time have showed that people that dated for some time before getting married have stood more than those that didn't date. True. Why? It's because the longer you date somebody, the longer they get free with you, the more their true colors come out. Because you cannot fake life for 1 year. You can only fake for 3 months. That's according to science and psychology. And so we're pretending to be what I am not for 3 to 6 months. Past that, I now start being comfortable. Things start coming out. Yeah. Nze alitanywa because myezi esatu walitondaba nnyo olowooza ye musajja ono tanywa nnyo mu myezi 6 mukwano nja banzizeeyo okitegedde. Ekyokusatu ate ekisingira ddala oba ekyokubiri. Would you support that? That's okay.
But that is entirely up to you guys if you want it that way. Chemubuusanga maaso red flags. Kanange ekintu ekyo kyogereko. Do you know we see them nogamba ajachuka naddala abakazi bagamba omusajja ajachuka nezero ngamba mukama Dennis wange mukyuse nengera nakwisamu oluyino gamba mukwano waliwo red flags bagamba the red flags you see when you're still dating zigenda kwekubisaamu mirundi 10 when you get married. That's statistics. Baba yakubako oluyi nga mucha dating aswa n'emigere agenda gikusamba nga muli wamu. Kitegeeza that person cannot control their temper. You can't be married to somebody who can't control their temper because anytime akuyisa bebobola babayo balwanidde ku muzigo bayombe beekwe basiza TV berangidde ebintu betulina nakumanya they raise their voices nti buli omu n'ategeera nti bakoze eki mukwano Doreen bw'oliwulira nti something like that has happened jangu onkuba emiggo nja kuba mpeddeyo sisobola nze nali mbaddeko awantu olaba beekuba mu nnyumba ne tudduka ate ne tubataasa. It can never happen to me. It will not. Omutanizo ogamba oyo newcomer mu uniform mukwano I've dated for the last I think 15 years and none has ever happened. Even to the worst wali omuwale yankwatira akambe sometime ago like 8 or 10 years ago. Oh my God. Nafuluma nyumba nenjimulekera. And that was it. That was the last time. Video. This is a young couple bali together that are just cohabiting. Obusungu ndoza bungi. Omusajja namugamba kale kyonna kye wali otaddeko ssente kibi kimenye kiyuza ati kyo yali akutakambe yabadde tuze kwa last week nakwata buli kimu sowaani byasa nabi because those are people who cannot control their anger. So that's a red flag. Red so flag. After 1 year gamba webale nnyo omuntu bw'atyo omwegenderezanga nnyo. One day someone told me that especially when it comes to anger issues sometimes bobera mu motoka especially no musajja like mulimu traffic pay attention road rage genze ku date nayombesa ba waitress mukwano how goli just special today bwana akumanyira. Yes, a good person is a good person even in bad situations. Nti nze I am a good person. Kati sagala twawule nze okuvaako waya changu. Kubanga buli omu trigger. Yes. But how do they manage that is the most important thing. So pay attention to the red flags. Era bw'oziraba. What you're not comfortable tolerating, run. Don't run. Run, don't stay. If you're not comfortable, your man coming back home at 10, don't stay. Because wanakuwasa ajja kujja mukaaga ate gwe bikujjako. There is no marriage there. They told me that when I'm talking stage with date, pay attention to what that man says. Bagamba, nze na wangu mukazi nga sagala akola n'oseka. Kibichere. Nze nga sagala mukazi ayambala n'oseka. Muno is meaning it actually. Red flags are usually there. We just do not pay attention. We just don't pay attention. Very true. Ekyokubiri, nga tuvudde ku red flags. Tukozese nnyo obwongo ng'oggyeko ki omutima. Tukozese nnyo obwongo ng'oggyeko omutima. Let's put abasajja mama mwabakozesa emiti obwongo. Let's anti nkugamba. Naffe waliwo oluusi w'ogwira mu mukwano. Ne weeyira omukazi tebamweyalira mukwano ne bamwebiika bajja kukulekawo oswale. Ojuwulidde? Sometimes tukozese obwongo so si mitima. Kakati, how do you nti olabe red flags nze nina mukwano gwange yalaba sina red flags red painting ndoza yalaba red forest nga yonna ejjudde flags naye nga agamba dduku njagala ono omusajja ne mga mukwano oyagala laddu esooke ekubwatule omanye nti ddala okiwulira. So red flags ezo tulina okukozesa obwongo. Olina okusisa omutima n'oguteeka ebbali kubanga omutima gwo tegulowooza gwo bwe guba guli muno guli omwo. Kakati olina okukozesa obwongo okuyamba omutima okutambula. Otherwise bw'okozesa omutima okutambuza obwongo ogenda ttomera. Ekisemberayo ddala kyenyinza okwogera
tuyiga okusonyiwagana That's important. n'okuwuliziganya nti Doreen, a lot of marriages die naye tezidayinze immediately, it is through resentment. Leero Doreen, nzize gy'oli olina ky'okoze naye twagala kuwuliriza, toyagala nakugambe naye nkisirikira musajja wattu because munnange nze ensi nagijjako amaanyi n'ensirika oluli n'ensirika mukwano ne bipilinga up. Backlog webeera nnyingi bweti nkeera bukeezi ku makya nenvaawo ate awo nga nkuyambye, so waliwo n'omulala asobola okusigalawo lw'abaana naye ng'olina kiwudduwuddu naye ng'omutima gwagenda balina kalina eyanobera mu kisenge kirala. Webale kati yamuyambako kati yamuyamba obutavaawo n'asigalawo waliwo agenda. Okimanyi waliwo n'abasajja abagenda ennaku zino? Tugenda bulijjo naawe nkutidde. Nze mmanyeko abangi akulekawo ate kati nze nina omutima naye Doreen nze ndi mubi nnyo. You should never date me. Nze Doreen tolaba nti nkuzimbidde ennyumba matiribona ngikulekera va ku bino nze ndaba abantu mu kkooti beeguzoganya n'ebintu ogindekera n'engoye nja kugula endala n'engoye ngenda zigula. That is how bad somebody that loves too much can do. Bwe nkwagala nnyo nogamba Duke ng'alina omukwano mungi, mukwano gye nkoma okwagala ennyo bwe mba nsazeewo okukuleka weebuuza ekyaliwo naye nga tokimanyi. N'ennyumba oba oli muyengo oba oli kololo billion ngikulekera and I go peacefully. Okitegedde ndabyeko abantu bangi omusajja yamugulira amamotoka n'amuzimbira n'amuterawo business n'omukyala n'akola ensobi emizanyo gye omusajja n'atambula nga watali kati kwe kuba nti wakola ebintu nga toyina mutima gwa bunaku wakikola willingly because sente zinakuteeka mu nsobola zikola bwe mba nze yazikola. There's nothing hard then. True. I know all the formula. What I want is my peace. As long as I'm peaceful, that is it. That is it. Absolutely. The building ourselves, do you know it has lost meaning? Sorry? Building yourselves omusajja tomuzimba kubanga bebazimbyeko ba endings up nga bagenze n'abalala. So that means you advise those girls don't si kyekino ensobi yino wali omuzimba ng'okola kyekituufu ekyo nakyo kiri awo. Ekyokubiri, usually abasajja bafuna abakazi be basobola mu kaseera ako. Financially, sometimes si be baagala naye be basobola. So for convenience purposes nti gwaliwo gwamukkiriza weyembeera bwe yali ayagalira ddala teyamukkiriza. Ekyokubiri, bwe buli w'obeerawo okozeewo ki? Oli just kuzaala baana na kufumba oba omugattako? Just because you are around you enjoyed the process doesn't mean that you built your man. What are things that you've done to build your man? That's the mistake we do, like when I built you. What did you buy? N'ekikopo nga tagigulangako. Kati how did you build wanzimbo nkola ki? Ng'oli awo olaba TV na telemundo nakuzaalira okitegedde fine ekyo kiri. So what you do while you're waiting for your man to grow is equally very, very important. All right. Tuleme ate n'ekirala abasajja naffe tubeereko bantu balamu. Mwana wa munno mukalabasanyiza emyaka 10-20 ate kati ofunye sente wakiri bw'oba ofunye omukazi omulala bonna balabirire. Bw'aba takkiriza then muweeko kyali ky'omuwadde ogende naye tomulekaawo bulesibo naddala ng'alina abaana bo because sente we zijja Doreen sente zijja kunkyusa. Nze ekyo nkyogera bulijjo. Saagala nkugambe nti sente tezijja kunkyusa. Sente zijja kunkyusa. Emmotoka nja kuvugawo ey'ebbeeyi mukko. Ebifo by'obeeramu ne mebbijja. Kakati ate ndikulimbamu nja kubeera kati yo waggulu eyo nga n'okunnoonya okunfuna oyinza obutanfuna naye kati oli kyali wange onjagalira ngamba awo Doreen tuvudde wala kagende naye mulimu abantu abatugenda kunfuna. So sente zino ziringa power zikyusa. It corrupts. It is normal. Naye obuntu bulamu
busigala buntu bulamu. Buntu Ekintu kikulu nnyo dating omuntu ng'ayina emotional intelligence. Did you ever go back to these people n'obabuuzaako? Abaliwa? Bano marriages were attending n'ogira. Ate kati there is bano abaasigalawo oba abaayawuka? Bano abaana 11. Abaayawuka. Anti njogera nabo mikwano gyange. Bali ku streets baddayo kati banoonya. Naye nga do they even believe in marriage now? Anti kati they still do. Naye nze ntera bagamba nti muyigire ku bana abana. Abakyayimiridde. Doreen, bw'obanga wafumbirwako oteekwa bbanga olina kye wayiga. True. Nga either go wali mu nsobi oba omulala. Ekyokubiri, sometimes bw'obanga go wali mu nsobi, learn to take accountability for your mistakes. Yeah, true. Mulimu oli nga ye agamba sinze. No, marriage does not separate for one person. It separates because of two people who have failed to grow up and mature. Period. It is But now simple. I think they know better because now they know better. They might have gotten this person because of their physical looks. Yes. Oh my God. And they didn't look at I needed that. because marriage is a lot. It carries a lot. It carries a lot of weight. Easy. But as we are almost winding up about a business perspective, what advice would you give someone out there? Kumanya abantu abasinga batya kutandika business boka. Others, I don't know. They wonder how much capital they should start with. Others think of. Anagamba waika obafune loan then abamba gamba tofuna loan ana bafuna loan debikwata wali wali atandika ng'atunza akataka katuze bichi business name Uganda kati golina mu farming abasinga bane batu discouraging mu farming bagamba farming oyina kubanga oli very oli gumite nga ne kasente kawera olina okubeera patient nga kikuli wano gamba naye nfaaki badaki nina mukwano gwange omuyita Slefa Maganti yayogedde ekintu ekyansanyisiza nti farming is 50% farm and 50% managing the farm. Wow. So, investment job otaddemu erina okubeera 50%. N'amaanyi. Nako 50%. Otherwise, So it's a full-time job. Yes, it is a whole business. Wow. Farming is just like any other business. All the principles of business apply. It is the applicability that changes. Wow. How you apply here, because if you are invested in agriculture, you have to market your products. Very true. Otherwise, you won't get market. You won't. You have to do stock record keeping. Naguze ente nazigulidde ku sente bweziti emmere abakozi ninawe bati zezino zembadde nkola buli mwezi, such that you know whether zino enkoko ze walunze guno omwezi wafunyemu ko amagoba oba temuli ki. Bw'oba toyina good record keeping, business eyo togitandika. Farming nayo togitandika. Bw'oba toyina patience, togitandika. Why? Because omwezi ogusooka oyinza okukola ennyaanya ne zitakola, ne zifulumira ku season enfu, n'okola loss. Akati ojja kukivaamu naye ate nga mulimu abantu abaluddemu nga bafuna. It's just like business. Leero ojja kufuna, enkya kijja kugaana. Kakati olina okuba nga patient, okumanya olina okusooka osasula fees tebamusasula nti $5,000. Sometimes n'obukadde 10 bw'otaddemu busobola okukola nga school fees, then n'oyiga ensobi zo n'okola ki. Ekyokubiri, si advising abantu kutwala loan kutandika business. Wabula mbakuttira okutwala loan okuteeka mu business ezibaddewo nga kyeyeetaaga kyokka capital okugipushinga. Okay. Yes, naye gwe ofunye loan $2,000,000 oli kutandika business gyotakolangako gyotamanyi na butya bwetambula. Tomanyi oba onaakola oba eteekole just because walabye edduuka akyogerako era mwegendereze nnyo ne ba motivational speakers be muwuliriza ne ideas gye muzijja, kubanga abasinga obungi bali after likes na kwogerwako naye nga ddala practically ku ground biralamu talinawo nakyalinawo kyalaga. Akati olina ofuna omuntu advice gy'ogijja nga ddala mu butuufu ali sound minded nga byakola naawe obi track record ye weeri nti A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only.
Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Ide wano yatandikira mu mawulire kati n'akola kino n'alinya at least kwanza ebintu byenjogera si bya cramwork byempiseemu nali ntutte ku looni ne ntandika business neefa kakati sikyatwala looni kutandika business empya kati ekirungi kye bayina nti ffe bye tusharing ate bibayigiriza bibayamba obutakola nsobi abamu twasasula school fees kyobalaba nti bino babifuna ku bwereere omuntu bw'ajja gye ndi mukyajinga you know that kati wano obifunye ku bwereere totwala ssente mu looni kutandika business wabula tandika bitwalo investing in business ekola ki ekyokusatu bw'oba investinga tokola 100% of investment kola 50% osooka oyige business ne bw'oba wali ogikozeko ng'etambula etya ssente bw'oba ofunye million 10 teekamu 5 bwe olaba zitambula nga zikola then yongeramu bagamba nti don't put all your eggs in one basket. Oyo omusajja teyali musiru yali mugezi nnyo okugamba nti toteeka majigo gonna mu basket emu kuba bwe gaatika gonna gaba gakoze eki akati olina okufaayo nnyo ekyokuna perseverance and patience are very important kansogere ku patience ndaba nnyo abavubuka baakava mu ssomero baagala kubeera n'ettutumu nedda ettutumu terijja bwe lityo ettutumu kati olaba Doreen ng'omulabira wano naye omanye emyaka gy'apambanye n'ensi avudde mu bulongo n'emigga byonna kati nze teri bantu bamanyi nakolako ku WBS nga tennaba kuggala kati yonna tovuddeeyo gwe kakati okutuula mu ntebe eno Doreen okumpita tekitegeeza nti bibadde byangu no therefore patience is very important naawe akaseera kajja tutuuka naawe obeere kyoyagala okubeera naye tekihappeninga overnight it happens after a period of time and this is the same principle in business si luyimba lwa video yo music video nti video ya dakika 3 atandika munaku akomekereza afunye sente nedda that is not life zino movies zino tulaba is a 1 hour business is not a Nigerian movie that they start like this simple now he's rich exactly there are principles patience has to be put to test lero tebijja kukola naye ntebijja kukola you have to find ways of balancing ekyokutaano perseverance kati perseverance eno njiina mu ngeri nnyingi okulemezaamu naye si buli kulemezaamu nti kwa mugaso oba kujja kukuyamba there is okulemezaamu nga mu butuufu tebigenda kukola kakati osobola okulemezaamu nga bw'ogezaako okukyusa how you're doing it so persevering while you try cause oyinza okuba ofishinga eno side ate nga teri byennyanja naye bw'okyusa enkasi oyinza okubeerayo ebyennyanja kati olina okubalansinga to see which one works out bw'obeera omuvubuka ekyomukaaga my 6 point is teweesiba ku kintu kimu njagala ogezeseeko ebintu ebyenjawulo nga bina oba 5 brother has that problem mami yakakimuga nga 10 atandika kimu nagezako computer nebigaana nagezako nebigaana Namugaba banna ne okadde woyita businessman of course atanga afuna sente ne so here's the thing sagala olemere ku kintu kimu njagala okola ebintu bingi naye kyolaba nti kiyitamu kyo sticking away because osobola okulemeza mu computer studies naye ng'omukisa gwo guli eri nga talent yo eri eno kyekyo kakati how do you know that your man is the best man bobanga to dating anga kewalala sigambye nti genda okola oba so otenda nnyina kufumba atannayitaayita kakati bw'oba okyali muvubuka ng'oli mu myaka 23 bw'okola business neegaana it's not the end of the world try something else maybe awo wewali ki ekyomusanvu study the market abasajja abo bakyerupe kye batusinzaako kwe kuba nti bastudinga market tasobola kujja mu Uganda n'atandika okukola business nga tamaze kukola study kizibu nnyo ate n'amanya where exactly to put it and who are his or her target audience naye ffe olw'okuba Doreen mulaba afuna mu binyeebwa nange kangende nkola ebinyeebwa
oba yayogedde nti ebinyeebwa bifuna mukwano abantu balimba people in businesses baliwo olwanaakola ntya naye nga nabo ke batuddemu kabwokya kakati ye olw'okuba tayagala kwogerera bubi mulimu gwe n'akugamba bizinesi neefuna kiralo naawe n'okwata bukadde otunze ettaka lyomukyalo wululu ozitadde muli zonna ne zifa. So do what we call market analysis, market research, understand the audience byonna obeere ng'okola ki ng'obifuna. Ensonga ey'okudde count oba eyakumi paying attention ku bakyeruppe oba abantu abavudde ebweru w'eggwanga business bagenda okuinvestingamu. Usually ezo business nga bwe nkugambye baba bakoze market research zezigenda okukola ziba zikola aba yategedde dda. Foreigners investing in your country, they don't put money just anyhow. They know in that particular sector there's going to be money whether today or in a few years. Nga bw'olaba nti abali mu government bamanya nti oluguddo olugenda ayita jini ne beesooga kati bw'olaba nga bazimba eyo naawe wennyini awo w'ogenda because kuba already baategedde waliwo akabala togende nno because ate towebonyabonya na kustartinga business empya na kulowooza nnyo kwata business eziriwo modify them. Nti oli bake for me akola bake kola cakes ennungi. Why is she standing out? Study her following akola atya okiwulidde bw'oba oyagala kufuuka baker how do you beat bakes for me? Adeliver atwala order nga tabuuzizza ki musingo nti soko depositingeko ekyo naawe kijjeewo togenda kusaba abantu misingo. Acreatinze branches nyingi nti owenna mugongo alinawo branch owenna masuba alinawo kakati okay nyinza obutakitandika naye what is the goal nange nja kukola bwe ntyo. Cakes ze ziri zitya ziwooma nnyo yiga ekyo okitegedde kakati funa kyogenda omubitingira. Maybe ya charginga delivery. Gwe funa wojinyiga eyo ogambe free delivery. Like find an already established idea, polish it, modify it and become better. Uber tebalina monopoly ku Uber. Uber is just an idea. Get that same idea, creating an app eyo, gitekemu ebinyusi ebinagamba Dorini kanve ku Uber ngende kweno. Either price details nga zezimulese obanga mulinamu ekinyusi kyemwongeddemu. Ideas ezisinga bwe zito bwe zikola. Do you osobola okadvising abana abagala okugatta business? I've seen people fall out. Yes. Gatta business nga batandise n'ogatandika leetera ne beevuma. Ekisooka ntera nnyira okugamba nti there are three or four ways of getting capital for your business. The first way is to work hard and save. Naye ensangi zino economy nga bw'ogiraba saving bannange oyinza okumala emyaka 2 ng'osavinga anti z'osavinga z'olya. I keep telling people the money I keep saving me every day. Okiwulidde eyo ensonga esooka point emu ne tugijjawo. Engeri ey'okubiri kwe kuba nti you team up. You team up with Doreen, ne mufuna kyemukola, ne pulling resources. It has a lot of advantages, but it equally has a lot of disadvantages. Nti oluusi muyinza obba temukwatagana, Doreen values ze tezikwatagana na zange, kakati nze ndi mu kupushinga katugambe, oba I have wanted to hire people for my YouTube channels because I have like 5. Really? Yes. And they are all doing very exceptionally good. And I am one-man team. Kakati njagala nnyo okuleeta abantu bannyambeko. Naye nga alignment in terms of dreams tezikwatagana. So kati abo ne twawukana. So omuntu gw'ogenda okuleeta ku business mu partnering mulina okubanga mulina views nga ziri all together. Then another reason is mulina okuformalizinga your union. Okay. Doreen tojja kunsanga ku street olw'okuba twasoma ffenna ekyena mukaaka ogaya oli kyali wange mumanyi nnyo katukole business olowooze nti ejja kukola nedda mukwana abantu si beesimbu abantu bakula abantu bakyuka abantu si beesigwa genda mu kooti funa lawyer abatuuzaawo muwandiike endagaano ebagatta sina kindi mu registering buli omu abeeremu ne shares oba 2 oba 3 oba 5 kyonna kye muba mu decidinze bwe mutyo bwe mukola such that bwe mwawukana bwe muyomba bwe mwevuma business
esigala yammwe kubanga legally eba bindinze muli bumu. Naye kisingira ddala obukulu funa abantu nga ebirowoozo byammwe bigatta kyekimu. Vision nga mwenna muziraba the same way. Kiringa ne bana abagata business ne girlfriend wo partner wo. Temuyiga. Ne wabira tata wo tokikola, ne wabira mama wo tokikola. Bwaba wakukikola mugende ewa lawyer advice. No musayi. Oba mama wo batata wo tolabye kuba kadama mama bakaba bulijjo. Yoli ne yetugana okwetuga. Olwokuba mama we mutenyika muzaala amugambye nakulera myezi 9 mu lubuto lwange ongamba sente. So ebyo byonna okwewala ebyo gezaako ensonga endala y'okufunamu ssente twayogeddeko ye loan. Loan nnungi naye esobola okubeera embi. Kakati use that loan to your advantage. There's what we call good loan and a bad loan. A good loan is one, katutandike ne bad loan. A bad loan is one where you're going to struggle to pay for it. That's a bad loan. And a bad loan nze nakiyiga kubanga nakikola. Nafunanga loan nga nzimba like I was I don't want to put this out there. But yes, I was building something. Yes. Kakati ekyo ekintu kye nali nzimba kyekiza sente immediately. Nti nga bona kyekizimba oyimusa kikyatambula okimala kugwa nekiryoka kikola ki kati ate nga loan bwogifuna bakuwa omwezi gumu olina okurevert. And then I struggle to pay that realizing that was a bad loan. Good loan is the one that helps you pay back the same loan. For example, when funa kati sawa zino njize nti siddamu era natera okumaliriza yo bad loan nzire mu good loan. Kati good loan ye kuyambako okusasula loan yeyo. For example, nga tonnatwala yo loan soko omanye biki byogenda oteekamu. Bino banga bikuwa. The lending rates in Uganda are between 20 to 24% per annum. Okay. Kakati bw'oba oyagala investing mu kintu ekigenda okuwa above 24% nga kikuwa 30-40% of returns. That way you will be able to pay for the 24% gye bakubanja eri n'osigazaako ne ku busente obuba nti bukutambuza. So the loan that is a good loan, a loan that pays for itself. Nolwekyo weegendereze nnyo loan. Tofuna loan kuteeka mu wedding kubanga wedding iteza technically. Funa loan, tofuna loan kugula ttaka. But they say that. Yeah, don't get by the way, takateliza. Why? Because ettaka lizomaze ddi lutunda ng'ate oyawuddeko. Naye nze mbagamba nti amataka ge Uganda olina okuba eyo nayo topic ndala olina okukola research okugula ettaka erigenda okukola returns. Si buli ttaka nti likola returns. Okitegedde? Kakati ebyo byonna it is all connected. Olina okuba nga fuba nnyo wefangayo nnyo okuyiga bino ebintu. Otherwise tukola nnyo ensobi nnyingi financially ne zitu cripplinga financially. You can't get a loan to buy land. You can't get a loan to build a house. I've also heard that. Get land to build an investment that will generate money. Money generate, oh God, I wish I could deliberately talk about it. Because passionately, this is what I tell young men. Because they keep making these mistakes every day. Yes. Abamba babikolera mu busiru butamanya naye with the videos that we keep sharing, maybe omuntu ajja kufuna. Actually follow him on social media, Dennis Duke. Yes, UG everywhere. UG everywhere. Everywhere. Then kugundi kuno ku YouTube. YouTube Dennis Duke Uganda. Still. But wonna woteka Dennis Duke UG. Wonna over TikTok or Facebook or private consultation. Numbers I think ziberako. Ziberako my platform. Oh, by the way, nane my dear, aina Sangura restaurant. Sangura restaurant. Etufumbe ennyama ya kamyu. Etufumbe emmere tukola pizza ezisinga mu Kampala. Yo, nada pizza ya mwene ndya ku kikala ekya kamyu. Yes. Rolex byonna ebyo. So mujje mutuwagire tuli Bukoto nga wakava ku bitaala. The restaurant bagita Sungura. Ne bogenda ku social media namba yaabwe kweri. So byonna biri online. Thank you, dear. Thank you too for having me to speak to my young brothers and older. By the way, naturalizing the Jojuzi ndi musajja wa tabu. I advise big people older than me.
seeing your comments. What do you think? I've been seeing your comment section meanwhile on TikTok. I go through. You know, then sometimes I tap on the man. No, I'm being somewhere. I'm going to this is a mature man. Ali 70 years. Somebody you would expect to be in the afterlife, afternoons of their life. I want to pick your knowledge. I'm like, no F way. You're 70. I'm barely your age. Like, I'm not even. I think I'm halfway. Okay, we are. Doreen. Anti Ndiabulungi. Ndinabandabirira abanfaako ate nimusajja mugisu nerabirira ensi nagijjako amaanyi Doreen. Nanga no longer face my life. Why do you think I be beside doing my naka video kenalabye Kasuku ayogera ningamba Kasuku ajjidde ddala we mwagalira ensi gijjeko amaanyi. Doreen bonyiza leero nja kunyiga mu 30 seconds male ngende wali ndi emmere Doreen mboveeko. Sikyesiba ku bantu. Bijja, I think because of age but also fiirwayo abantu abakuliraanye. Kati nze nakafiirwayo abantu nga basatu abali so dear to me. Ne bagenda mu kibwatukira nga tewali nnyo kibaddewo kyamaanyi nti kibaddewo naye ne bagenda ne ngamba nange busobola okukya ne ngenda ne mmanya nti kati buno obulamu bwetuliddeko bw'oba onnyiizizza nja kunyiga mu 30 seconds nkwesonyiwe I go eat my food because what makes me happy. You in judge, fact, I try to create happy moments because sad moments will always create themselves. Oh, yes, they will. Abana bajja kukubira sidadi tetulina school fees ate otandika okweralikira kakati bwe nfunamu kakadde kamu nina etteeka tolaba nti mu church tutwalayo 10% nze neewa 20%. What you saying? Bwe nfuna akakadde ekyabiri kirina okumbeeramu ngende wali school fees over rent. Nega ndame mtwalo 10 nga kati 10 zigenda kusasula rent school fees naga kuko genda ulwali nalia naga rimna encourage because rent namulaba ekyokulala buli lwoyeralikirire nnyo ebizibu tebivaawo byeyongera nakyo kiraba kakati you know like I used to beat myself up no kaba nenkera nga webiri ekintu kyotalinaako control tokiremezaamu kiveeko. And life is on. I know. Thank you so much, Dennis. Anytime. Bye, guys. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.